From 2016 to 2018, UNICEF Malawi, in partnership with local organizations, supported country-led efforts on social accountability aimed at empowering citizens to demand quality health services provided to women, children, and the youth. Funded by the Gates Foundation, the project, called Social Accountability for Every Woman, Every Child, EWEC, was implemented in Machinga, Zomba, Nkatabe, Doa, and Dedza districts of Malawi. Major interventions of the project included citizens forums called Bwalos, Theatre for Development, and broadcast media. The Bwalo initiative was an innovative endeavor of revamping indigenous forms of dialogue to make them relevant in the contemporary world, literally meaning a cycle and functionally meaning of a forum. A Bwalo is a space where elders and opinion leaders meet to discuss and address diverse issues affecting their community. Under the EWEC project, Bwalos comprised representatives from all active groups in the village. The representatives gathered information on issues affecting demand and quality of health services. These issues were presented to different authorities to take action at community, health facility, and district levels. Pano pati kusanisa alimbyomo manesi aliko abwino ndipo akugira ntchito mwatani mabada ntendere owazilangizisi wakugira chani ntchito somwatende kubikufuna tolero nalirosi. Titakhala pansi pabwalo matikinya tidawunika mavuto ade lino mavuto amene apeza kwambiri anali mavuto amayendedwe ngati kumbali amisewu komanso mabridge. Komanso napeza mavuto kuza ndi nkhani ya chipatala. Chipatala chathu kuno kwa matikinya sichigwira ntchito fo tinango manga ngati mmene ngati efficient. Titapereka mavuto athu akuno kwa matikinya udusa makhasala athu amene makhaso thayene palimodzi pa bwalo la pomomapo. Ndi atajande chimene cha council athu imiza ngati kwa MP athu anayithandizirako ndalama zochoka ku CDF kuti be angokhanga achipangabe chipatalachi kuchikoza pang'ono mene chikuonekeramo. Tikachoka kumalira kukafika kudowa district ngati ku DHO timayenda mtunda osachepera 32 kilometers. Ndi chifukwa choona anthu imfa zazimayi kumafuka chifukwa cha uchembere komanso even anthu ena kuti akumamwalira nthawi yosakwana umafika kulibeko malota akhoza kuthandizika pamene mafumu ngati eno ake adera lino anthu nakhala pansi kuti bwanji tipemphe chitukuko mama cha chipatala. This is the biggest investment that we've done in one project at Madekenya Health Center. We want to make sure that this one is a very good health center. We're going to have solar electricity. We are converting a borehole, a manual one. We are converting it so that it can have running water. So we are going to put a submersible pump. We're going to pump water into 5,000 liter tanks. We're going to have about 4 of them. And the entire health center is going to have water using taps. In addition to infrastructure, Bwalos identified the need for an efficient transport system to ferry pregnant women, infants, and children to the hospital for timely care in cases of emergency. Fazimai tumveze mavuro mwangangari ya chipatala kuno kwathu. Mirunda ili kuno ndilali. Munthu akakhala oyembekezera kumene timakachilira ndi kuboma ndi kunalunga. Mwangangarika kwana nthawi ngati ino amwavu ino timapeza kuntendere chifukwa anthu ena amayenda ena andalama amapanga dampa koma kovutikitsitsa amatuma mchilira panjira. Ndizoona kuti pankhani ya ambulance vuto lomwe mabwalo anadandaula anthu linaliona kuti ambulance imachedwa ndi mabwalo anapempha kuti mwina ambulance ikangokhaliratu konko kuipata chaching'ono ku health center. Komabe management itaganizira kuona sopa zinthu zina inaona kuti ndi bwino kuwonjezerapo madriver
so inaonjezerapo ma driver panopoti ngati onjezereka ena akwana atatu. Poyamba awareness ambulance mudzi sizimabwera chifukwa kuti palibe ma driver okwanira, ndipo zitatero magalimoto aja ndonasama panova atani ayambobwera ma driver atani atabweretsapo wina. At district level, representatives from different communities and organizations formed district wallows that identified issues and presented them to district authorities for action. The wallows and the authorities identified inadequacy of equipment as one of the bottlenecks that induced maternal deaths. District health officers responded to some of these challenges. Machine ndi machine omwe amatithandiza yachipatala kuti tiyeze munthu kudziwa mmene ulili mlingo wa magazi m'thupi mwake. Ndiye pankhani imene ndoti tinali ndi kuchepekeredwa makamaka mzipatala zathu zazing'ono kuti munalibe. Choncho kumakhala kovuta kwa azimayi oyembekezera kuti tiyayeze tidziwe kuti magazi awo ndi ochuluka bwanji. Foti nzimayi aliyense wamimba akamabwera osikelo ndithu imafunika ikhale ndithu ngati ntchito ya routine, zinthu zomwe akufunikiridwa kuti achitiridwe chimodzi mwa icho ndikuyezedwa magazi adziwe kuti ndi ochuluka bwanji. Ndiye pamene popo tinali ndi kuchepekeredwa foti munalibe mahemoglobin machine amene mzipatala zathu zazing'ono. Ndiye poona vuto limene lolo litabwera ngati kumabwalo ndithu achipatala nachitapo kanthu kuti mahemoglobin omwe anagulidwawo anagawidwa ndithu mzipatala zathu zazing'ono. Empowered communities were able to engage health service providers in hospitals, health centers, and clinics to properly use health commodities and facilities in a manner that benefits communities. In 2011, pamene ndinakolola mbewu yanga, ndinadzapezeka kuti ndinadzasungiza pachipatala chiyembekezo chakuti ndithiraki. Mbuyo mwake munadzafika mafumu amene anadzandira mfula kuti ayi sikuli koyenerera kuti ndisunge mbewu imeneyo m'malo yoti ndiothandizirapo anthu. Pachifukwa icho ndinasamutsa mbewu ija nthawi yomweyo. Apart from demanding action from authorities, wallows engaged community members to take up an active role in improving the health of mothers, children, and the youth. They renovated and constructed roads and bridges to ease access to health care. They built and refurbished guardian shelters to encourage pregnant women and their guardians to visit the health facility earlier before their expected days of delivery. And they promoted health-seeking behaviors. Kuno kumudzi tinali ndi manda awiri. Manda ya wana ang'ono kwambiri ndi manda ya akuluakulu. Koma lero nzotisangalatsa kuti no manda ya ang'ono kwambiriwa anatha. Pano patele anakhanda sangaonesa kuti no manda ang'ono mikako wana kumene mati nthayo kale. Kuno kwathu kulibe tili manda amodzi ya akuluakulu okha. Koma zonsezi zikuthekera chifukwa cha amene abambo ayambodzikhulupirikira kuperekeza azikazi yawo kusikelo nkumakavu uphungu mene kale mwa ifeyo kudalibeko. Koma zimene zikuthekera chifukwa cha luntha la abwala amene adabwera kuno chifukwa cha bungwe la pachi. Radio listening clubs worked hand in hand with wallows to amplify citizens' voice. The clubs recorded issues from communities and presented them to authorities for action. Equally, they followed up on actions promised by the duty bearers. Such programs were broadcast on community and national radio stations to raise public consciousness on roles and responsibilities of different stakeholders. Ngati gulabwalo lakapanga kafukufuku kudera kumena kuona kuti mavuto kuna kwachitika imfa kapena kwachitika zina nkhanza zokhuza za uchembere. Ife agulomvera wese pene timazapita ndikajambula programu ichi kuti mwina ngati ndi mavuto amene anangochitika mwazizizi mwina apezeke nako uthandiza ndinanga uthandiza wamva bwanji kuzira pa wireless imene imawosidwa ngati ku UNECO ndi ma radio zena zimene ife timapanga ngati gulomvera wireless. Community drama clubs created space where large numbers of people would discuss issues for action as well as have feedback from authorities and wallow representatives.
umoyo unalovutirako makamaka kunkhani ya kuchipatala. Monga ifa drama timapanga kafukufuku mavuto amene akukumana nawo azimayi kuchipatala pokachira. Kuchipatala kuja mavuto amene amakumana nawo azimayi aja titalenga mavuto aja tinapangisa madrama. Mavuto amene amachitika kuchipatala kuja ndikusowa kwa zipangizo monga mattress ogonera anthu kuchipatala kuja ngakhalenso malo amene. Koma kunapezeka zoti tapanga drama ija anatijambula. Atatijambula program ija inakamveka pa radio. Moti ataiva kunduna wa zaumoyo anatitumizira mattress 13 pa chipatala chathu. Moti panopa umoyo tsowa pogona azimayi. Panopa it's better kusiyana ndi mmene zinalili kale. Kunali kopanda madzi azimayi amayenda mtunda wautali ukatunga madzi. Mova anthu azimayi ambiri amakachirira pa njigo pale ana chifukwa choti distance imene amayenda kukatunga madzi inali kutali. Koma pakali panopa aunduna wa zaumoyo atamva pa problem amadzi anapezeka zona zoti anatitumizira kuli mipopi anayika chithanki choyendera sola. Panopa mipopi nkati kugwira ntchito komanso kunja kugwira ntchito. Ubwino winanso kuti njigonso uli pati ulipompo. Another initiative which we have made is introducing of youth clubs. We are doing everything possible to have youth clubs at the facility which is in Doha. But currently we have introduced the youth clubs at DHO and in some health centers. And we have also introduced the youth corners whereby we are meeting the youth so that they should receive these services freely. During the life of the eWork project, communities and district authorities addressed more than half of all the issues identified. They partly improved infrastructure and transportation, staffing, and availability of supplies. In cases where communities and districts fell short of resources, they referred the cases to national platforms that included a committee of social accountability partners, the Parliament, and the Ministries of Finance and Health. Channeling of issues from districts to national platforms was facilitated by a secretariat of a network of non-governmental organizations working in health. In the 2017-2018 budget, after analyzing, one of the critical issues we identified was that the drug budget for districts had not been improved. But when we looked at the trends previously, the medicines and drugs had not been enough. So we advocated with the members of parliament because we worked at national level we work with the parliament. We advocated with parliament, Minister of Finance, Minister of Health. We explained the situation on the ground and also what was reflected in the national budget. We are happy that all of them promised to do something on the budget. At the end of the day, when the budget was now being wound up in Parliament, it had been added by 1 billion budget. When all was done, the eWork project demonstrated that an informed and engaged citizenry has the potential to demand better health outcomes for mothers, newborns, children, and adolescents. When citizens have information and space to express their demands to an open and receptive government, change can occur.